Σήμερα θα πετάξουμε πάνω από τη μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη αμμώδη παραλία της Ακίνθου, τον Λαγανά, και στο μικρό ιδιωτικό νησάκι Καμαίο, στην άκρη της παραλίας του Λαγανά, που βρίσκεται το λιμάνι του Αγίου Σώστη και η παραλία του, που απλώνεται και στην άλλη πλευρά του κόλπου. Βρισκόμαστε νότια του νησιού και ο Λαγανάς αποτελεί μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και είναι ο σημαντικότερος τόπος στην Ελλάδα και ίσως στη Μεσόγειο, καθώς εδώ στην παραλία του γεννά τα αυγά της κάθε καλοκαίρι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Η λέξη Λαγανάς είναι παράφραση της λέξης λαγίνη, που σημαίνει στάμνα, διότι στην περιοχή υπήρχαν καμίνια για την παρασκευή λαγινιών, ίχνη των οποίων υπάρχουν ακόμα και σήμερα στα διοικητικά όρια των δημοτικών διαμερισμάτων Λιθακιάς και Καλαμακίου. Forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see